السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نديرو نموذج لفروض الفصل الأول لسنة الرابعة متوسط، نموذج محلول كما العادة والعوايد. إذا تبعوا معايا، رايحين نقراو النص ومن بعد نقراو الأسئلة الخاصة بالنص. كي نكملوا الأسئلة نتوما رايحين توقفوا الفيديو وتحاولوا وحدكم ثم تبداو في الحلول. Asia Jabbar is the pen name of Fatima Zahra Imalayan. She is an Algerian novelist, poet, playwright, translator and filmmaker. إذن آسيا جبار هي جزائرية واسمها الحقيقي هو فاطمة الزهراء إملاين. هي كاتبة وشاعرة ومترجمة وصانعة أفلام. She was born on August 4th, 1936 in Shershel, a small coastal town near Algiers. Coastal معناتها ساحلية، تقع على الساحل. Asia attended the primary school where her father taught French. آسيا كانت تقرأ في الابتدائية اللي كان باباها يقري فيها اللغة الفرنسية. In 1995, she was the first Algerian woman to be accepted at the École Normale Supérieure. هنا École Normale Supérieure في فرنسا. An elite colleague in Paris. كانت أول مرأة تم قبولها في هذه المدرسة بفرنسا بباريس. Where she studied history. هناك درست التاريخ. 2 years later, she published her first novel, La Soif. In 1962, she published Les Enfants du Nouveau Monde, and in 1963, Les Alouettes Naïves. She also wrote and directed her own films. إذن هذا وش كتبت، وكانت أيضا تكتب وتخرج أفلامها من صنعها. She won the Biennial Prize at the 1979 Venice Film Festival with her very first attempt. ربحت جائزة بفضل الفيلم نتاعها، ربح في هذا الفestival. La Nouba des Femmes du Mont Chnawa. إذن هذه هي الفيلم فيستيفال with her very first attempt. الفيلم نتاعها اللي هو La Nouba des Femmes du Mont Chnawa. نكملوا القراءة نتاع النص الجزء الأخير مع بعض. إذن آسيا won the prestigious Nostad Prize for contribution عفوا to world literature in 1996. هذه أيضا جائزة ربحتها في 1996. And the next year the Your Prize. ربحت شحال من جائزة، كم تشوفوا كل عام تربح جائزة. Jabbar is considered one of the North Africa's most famous and influential writers and was elected to the Académie Française on June 16, 2005. Jabbar worked as a professor of Francophone literature at New York University. كانت تخدم أستاذة في الجامعة تقري الفرنسية في جامعة نيويورك. Asia Jabbar died on February 6, 2015 at the age of 78 in Paris, France. إذن هذا هو النص الخاص بآسيا جبار. ننتقل الآن إلى قراءة الأسئلة مع بعض. إذن هنا عندنا reading comprehension اللي هي الأسئلة الخاصة بقراءة النص. I read the text carefully and answer these questions. What is the original name of Asia Jabbar? اسم نتاعها الحقيقي. Did she continue her studies in France? هل كملت قرايات نتاعها أو القراية نتاعها في فرنسا أو دراساتها في فرنسا؟ I read the passage again and say true or false. Asia Jabbar was born in the south of Algeria. La Soif is her first published novel. She won the Nostad Prize in 1993. اقرأوا النص بحذر وشوفوا موقع الجمل في النص وجاوبوا بصحيح أم خطأ. Task 3 or Activity 3. I match words in A with their meaning in column B.
عندنا كلمات A نربطوهم مع المعنى نتاعهم اللي قابلوهم في B، نربطو بسهم. pen name playwright prize and famous، كل وحدة حوسولها على السينونيم نتاعها. a reward given for a very good work known worldwide popular a name used by writer to publish books a person who writes plays dramatist. إذن كل كلمة نربطوها مع السينونيم نتاعها اللي يوالمها. ننتقل الآن إلى التمرين الموالي. عندنا الجزء الخاص بالقواعد اللي هو Mastery of Language. I ask 2 questions to this sentence about the underlined words. عندنا كلمات راهم مسطرين عليها. عندنا in 18 أو 8 نطرحوا عليها سؤال، وعندنا أمير عبد القادر was born in 1808 هذه نطرحوا عليها سؤال اللي هي في عام 1808. in القطنة near معسكر أو مسكرة Algeria near القطنة مسكرة هذه أيضا نطرحوا عليها سؤال. إذا عندنا طرح سؤال على زمن وطرح سؤال على مكان. activity اللي بعدها I rewrite the sentences into the passive voice. عندنا active voice and passive voice، تحويل الجملة من المبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول. The Algerian writer مولود فرعون published many notable literary works. A novelist writes novels. The French colonialism inspired some of the Algerian writers. هنا دائما تمارين من هذا النوع نشوفوا السؤال الفعل وش من زمن راهم صرف، لأنه أثناء التحويل رايحين نديروا the auxiliary verb to be plus the past participle of the verb. هنا ال auxiliary verb to be راح يكون في نفس الزمن اللي راهم تصرف فيه في الجملة الأولى. بعد عندنا جدول اللي هو I find in the text 2 initial consonant clusters. 2 initial consonant clusters initial معناتها في بداية الكلمة، وعندنا and 2 final consonant clusters راحين نلقاو زوج كلمات يبداو consonant clusters راهم في البداية، وكلمتين يكونوا في النهاية اللي هي final possession or final consonant cluster معناتها يكونوا in the final possession في آخر الكلمة. من النص راهو معمر النص. نشوفوا الآن the written expression or the situation of integration. Use the information from the chart and write a biographic paragraph about محمد ديب. عندنا معلومات في الجدول حول محمد ديب، رايحين نستعملوهم هذه المعلومات ونوظفوهم في فقرة بسيطة تكون تشمل لهذه العناصر فقط. إذن هذا هو الموضوع لهذا الفيديو. دوكا نتوما تحبسوا الموضوع تبداو في المحاولة ومن بعد تقارنوا الإجابة نتاعكم بالإجابة الموجودة في هذا الفيديو. بعد ما تحبسوا الفيديو نبداو في الحل على بركة الله. بسم الله. إذن هنا جاوبنا reading comprehension سؤالين. Answer the following questions. What is the original name of Asia Jabbar? Her original name is Fatima Zahra Imelayan. Did she continue her studies in France? Yes, she did. Yes, she did. كملت قرايتها في فرنسا، راهي مذكورة في النص أو في الفقرة الأولى. Yes, she did. شوفوا الآن activity 2 اللي كان عندنا true and false. Asia Jabbar was born in the south of Algeria. إذن false، ما زادتش في جنوب الجزائر. La Soif is her first published novel. إذن صحيح true. She won the Nostad Prize in 1993. إذن false، لأنه التاريخ ماهوش 1993 راهو مذكور في الفقرة الأخيرة. عندنا activity 3 اللي كنا ربطنا كل سينونيم ولا كل كلمة بالسينونيم المرادف لها. إذن عندنا pen name is a name used by writers to publish books. Playwright, a person who writes plays and dramatist. A prize, a reward given for a very good work. Prize اللي هي الجائزة. Famous, known worldwide or popular، شخص معروف أو مشهور عالميا. ننتقل الآن إلى الماستري of language. كانوا عندنا
8 طرحنا عليها سؤال اللي هو when was أمير عبد القادر born. السؤال عن التاريخ نستعمله when. أما السؤال عن المكان فهو where was أمير عبد القادر born. عندنا when was and where was. عندنا activity 2 اللي حولنا الجمل from active to passive. الجملة الأولى many notable literary work were or many notable literary works were published by مولود فرعون. Novels are written by a novelist. Some of the Algerian writers were inspired by the French colonialism. Some of the Algerian writers were inspired by the French colonialism. إذا هنا دائما قلت لكم أثناء التغيير تشوفوا الزمن اللي راهم صرف فيه الفعل في الجملة الأولى. إذا كان في الماضي الauxiliary verb to be راح يكون was ولا were. أما إذا كان في زمن المضارع راح يكون is ولا are plus the past participle of the verb. نروح نشوفوا الآن الكونسونانت كلاسترز اللي كان عندنا in the initial position and in the final position. إذا in initial position اللي هو في بداية الكلمة عندنا translator and playwright والنص راهو معمر. هنا قالوا نديروا 2 فقط. عندنا final consonant or consonant cluster اللي يكون في آخر الكلمة. عندنا town, first and fill. هذو راهم في آخر الكلمة. نشوفوا الآن the written expression. إذا دوك الفقرة اللي درناها هي حول محمد ديب. وظفنا المعلومات اللي كانوا في الجدول في فقرة بسيطة. محمد ديب is an Algerian writer, novelist, playwright and a poet. He was born in 1920 in Tlemcen, Algeria. He wrote a lot of books. The Big House in 1952, The Fire in 1945, and The Loom in 1957, and so on. وغيرها من الكتب and so on. He died in France, Paris, in the 2nd May 2003, aged 83 or aged 83 years. إذن هذه هي الفقرة لمحمد ديب. نتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يكون فاتكم وتستفادوا منه. نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والله ولي التوفيق، وابقوا على خير.